ඔන්න අපේ Last of Us Gaming Lab එක. Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. Right, ඉතින් ඔන්න හැමෝම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඔන්න තවත් ගේමින් ලැබ් එකක් රිවිව් කරන්නයි මේ හදන්නේ. ඉතින් අදත් අපි ඉන්නේ MD Computers හෝමගම ඔන්න මම අර හැමදාම කියනවා වගේ ඉතින් අපි low budget PC එකක් ඉතින් high range එකේ PC එකක් item review එකක් කරනවා වගේම මේ වගේ ලැප් එකක් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලත් එක්ක රිවිව් කරනවා. ඉතින් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. ඉතින් අද අරගෙන ආවා Lenovo Legion ලැප් එකක්. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් MSI එතකොට HP එතකොට Lenovo එතකොට ඔය වගේ use lab ඒවා brand new lab gaming lab ගොඩක් ඔයාලත් එක්ක channel එකේ share කරන් ඇති. ඉතින් gaming වලට lab හොයන අයට ඔන්න අරගෙන ආවා තවත් සුපිරිම lab එකක්. ඉතින් මේක Lenovo Legion S16 එක. ඉතින් මේක මම ටාගට් කරගත්තේ Last of Us වලට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් බර ගේමින් වලට තමයි මේක ටාගට් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ ප්‍රයිස් එක හරි රීසනබල්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ලැප් එකක් රුපියල් ලක්ෂ 5කට විතර කිට්ටු වෙනවා. නමුත් මේක 398කට ඔන්න ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 3,98,000ක් වගේ තමයි මේ ලැප් එක වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් මේ Last of Us වගේ ගේමුත් high ultra දාලා සාමාන්‍යයෙන් frames 80 100 අතර ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. DLSS quality දාලා සාමාන්‍ය performance නෙමෙයි quality mode එකේ play කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තමන්ගේ campus එකේ වැඩට හෝ office යන එන ගමන් game එකක් play කරන්න කැමති අයට ඉතින් එයාලට PC එකක් ගන්න බැහැනේ. ඉතින් එයාලා ගන්න ගොඩක් වෙලාවට lap එකක්. ඔන්න තියෙනවා. ඔයා හොයනවා නම් ලක්ෂ 3-4 අතර budget එකේ lap එකක්. ඔන්න මේක සුපිරි භාණ්ඩයක්. ඒකට හේතුව සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේ graphic design වගේම ටිකක් බර වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. මේක මොකද i7 13 gen lap එකක්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේකට එන්නේ 16GB DDR5 RAM එකක්. ඒ වගේම RTX 4060 8GB graphic card එකක් තමයි මේකට එන්නේ. ඒ වගේම 1TB NVMe එකක් මේකේ use වෙනවා. හොඳම දේ තමයි මේකේ screen එක 2K. මේකට 1080p නෙමෙයි. මේකේ 2K screen එකක් තමයි display එකක් තමයි ඔයාලට එන්නේ. ඉතින් 2K gaming වලට ඔන්න කැමති නම් සුපිරිම lap එකක් තමයි මේ ගානට. කියන්නේ මේ budget range එක ඇතුලේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු දෙයක් දීලා තිනවා ඔන්න Lenovo එකෙන් කස්ටමර්ට. සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 4කට කිට්ටු වෙන 398කට 2K ඩිස්ප්ලේ එකක් එක්ක i7 13 gen එකක්. ඒ වගේම RTX 4060 8GB graphic card එක තමයි මේකේ තියෙන 6GB නෙමෙයි. ඒ නිසා මේ වගේ ගේම් එකක් වුණත් හොඳට අද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න තවත් සුපිරි ලැප් එකක් තමයි මේ අරන් ආවේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ලැප් එකක් ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට ඒක කීබෝඩ් එක යූස් කරන්න එපා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳයි ලැප් එකේ හෙල්ත් එකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙනම බේසික් කීබෝඩ් එකක් මවුස් එකක් අරගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් වෙලාවට පොඩි ස්පීකර් සෙටප් එකක් අරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අමතක කරන්න එපා කූලින් පෑඩ් එකක් ගන්න. මේ MD එකේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ කූලින් පෑඩ්ස්. ඒ වගේ එකක් අරගෙන ෆෑන් 4ක 5ක කූලින් පෑඩ් එකක් අරගෙන මේක අඩින් තියාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ටෙම්ප් එක 10%කින් විතර වගේ යුනිට් 10ක් විතර වගේ ටෙම්ප් එක සෙල්සියස් අංශක 10ක් එන 80ක් ගියොත් 70කට වගේ මේක අඩු කරගන්න පුළුවන් හොඳ කූලින් පෑඩ් එකක් ගත්තොත් එහෙම. ඉතින් ඔන්න අරගෙන ආවා ඔයාලට Lenovo Legion X16 ඔන්න සුපිරි ලැප් එකක් ලක්ෂ 4කට අඩුවෙන් RTX 4060 8GB graphic card එකක් එක්ක සුපිරි
ලැප්ටොප් එකක්. ඉතින් මේක අපි ගේම් ප්ලේ එකක් කරන් බලමු කොහොමද performance කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තවත් ගේමින් ලැප් එකක් අරගෙන මම එන්නම්. මම පහුගිය ටිකක් බජට් ලැප් කියන ආවේ ලක්ෂ 1 2 3 අතර. ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් මිඩ් රේන්ජ් එක පැත්තට ගියා. මොකද ඒ පැත්තේ ලැප් ගොඩක් අය හොයන හින්දා අපි ගේම් ප්ලේ එකක් කරන් බලමු. Safe? No. Still around. Joel, see if there's anything we can do. Check the inbox. Yes, up through here through this pipe. What was the plan? Let's say these delivery you to firefighters. Okay. Marlene, she said that they have a quarantine zone with doctors that are still trying to build a cure. Yeah, we heard that before, huh, Tess? Come on. And then, Yeah, skip it. whatever. Skip some This way. We cut through downtown and we hit the Capitol building by sunrise. We hope. I guess this is what these buildings look like up close. So what happened? For now. Come on. Gantian. Recording kan? Nah. Well, there's the Capitol building. Yeah. We need to get around this mess. This is the downtown area? It was. Now it's a giant wasteland. Over here. Hey, Tess. Coming. It's been ripped apart. Body's pretty fresh. That's not bad.